Hello students, in this video class I will explain how a node at intermediate position is deleted from the linked list. Before doing this operation, please be ensured that the list contains more than two nodes. Intermediate position ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ minimum 3 nodes ಆದರೂ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ನೋಡ್ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಅಷ್ಟೇನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ because deleting node at the end at the start is a very simple logic. Here I am going for very straightforward logic for deleting a intermediate node. If the list is empty, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ display the message empty list or whatever the message suitable for your task. If list is not empty, then take the position where you want to delete it and you have to check it whether the specified position is a valid one or not. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 5 ನೋಡು, ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ 10th ನೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರೋದೇ 5 ನೋಡು, ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ನೋಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ first you have to check it. If it is correct, then move to the position where the counter is points to the actual position. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಟೆಂಪ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೇನೋ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡನ್ನ ಟೆಂಪ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. That means it is after the loop I will assign temp's next node's address to previous next pointer. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದವಾಗ when I reach to the desired location, for example I want to delete a pointer, delete a node that is pointed by temp pointer. temp ನಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. So this is the node that I want to remove this. So logic is that temp next, ಇಲ್ಲಿ temp next ಅಂದ್ರೆ ಅದು next feed which contains next node's address, that is 300. According to this diagram, that is 300 is the base address of the third node. This is assigned to previous node's next field. Previous node ಇಲ್ಲಿ second node, ಸಾರಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ temp's next feed, that is next node's address, is assigned to previous node. So now previous is pointing to node after the temp, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನೋಡ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತೀನೋ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ನದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ now it is easy to remove the node that I want to delete it, that is free temp. Free is a built-in function. If this works successfully, then give the message node deleted. Now I will go for the source code. So little bit bigger one. ನಾನು ಇದನ್ನ 2 ಸ್ಲೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೀಸನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಫಾಂಟ್ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ನನಗಿಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಂಡಾಗ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎರಡು ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. So this is the first part in the delete at mid function. I will declare one counter POS for position of the node that is to be deleted, node counter that is for count of nodes in the linked list. Then temp and previous pointer are declared. As usual I will check whether the start is null or not. Empty list ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. So if the start is equal to null, with the message empty list and return
ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ನಡೆಯಬಾರದು. So now if the linked list is not empty, then start will not be equal to null, so it goes to the code after the else part. Here I will give the input and in which position I want to delete the node. Count node, that is for deleting the count of the nodes in the given linked list. So ಎಷ್ಟು nodes ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. That is stored in node counter variable. If the given position is greater than node counter, then this node does not exist. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ position value invalid. ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 5 ನೋಡ್, ನಾನು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ greater than 1 and less than the node counter, that means number 2 ದಿಂದ 1 less than the existing one. If that is correct, then I will go for actual delete operation. Third, store the first node's address in previous and temp, and since CTR is already initialized with 1, it must and should be less than POS, position of the node that is to be deleted. Temp value is assigned to previous one, that's the current node's address, and temp is assigned to advance to next node. So ಇಲ್ಲಿ CTR ಆಗಬೇಕು. Okay, afterwards counter is incremented by 1. This is continued until we reach the desired location or desired node. ಯಾವ ನೋಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರುತ್ತೋ ಆ ನೋಡ್ ಬರೋವರೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ that is when the counter equals to position value POS, that's the position of the node that is to be deleted, then terminate the loop. Afterwards, temp's next field is assigned to previous next. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ temp next ಅಂತಂದ್ರೆ temp ನ next field contains address of the next field that is initialized to previous nodes next field. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ temp ಯಾವುದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದರ next field ನಾನು previous ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Then free, that is the node that is to be deleted, so display the message node deleted. If the above condition is false, ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ else part, that is invalid position. So this is the implementation of the logic that is to delete a node at the intermediate position of the linked list. So as is here what I am telling in the previous notes, go through these notes videos and share notes repeatedly, then you will understand this much better. So again, just remember this must and should be CTR++. Okay, thank you.